Om Jnanatimirandasya Jnananjanan Shalakaya Chakshurunmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Gurave Gaurachandraya Radhikaya Stadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tadbhaktaya Namo Namaha. Narayanam Gurum Vande Sharanyam Bhakta Bandhavam Gaura Manubhishtam Purnam Radhadasyam Pradayakam Rupanugacharya Paryambu Rupamanjari Preshtakam Patita Pavana Bandhavam Yugacharya Narayanam Vanchakalpa Tarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Tuise Namaha. Shama Sundara Shikanda Shekara Ismera Hasara Murali Manohara Radhikara Sika Mama Kripanide Swapriya Charana Kinkarin Kuru Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusute Devi Pranamami Hari Priye Vrindai Tulasi Devyai Priyai Keshava Sacha Krishna Bhakti Prade Devi Sattavatyai Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ramu 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 Hare Hare. So first of all, I would like to begin offering my most humble obeisances to the dust of the lotus feet of Paramaradatama Shri Guru Pada Padma Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vedanta Narayana Goswami Maharaj Srila Gurudeva, and also to my most beloved Shikshan Sannyasa Guru Nitrila Pravishta Om Vishnu Pada Paramhamsa Paribrajacharya Ashtotara Sata Srimad Srila Bhakti Vijnana Bharati Goswami Maharaj, and to all Shirupano Gauriya Guru Varga, to all Tridandi Sannyasis, Brahmacharis, Vaishnavas, Vaishnavis, and to all the assembled devotees here today, my most respectful obeisances. So by the causeless mercy of Srila Gurudeva and all Mahabhagavatas Acharyas, we are able to assemble here one more time. Шрила Гурудева и всех Бхагавата-ачарьев мы имеем возможность снова собраться. Yes. So continue with Gopi-gita. Today, verse 16. Мы продолжаем Гопи-гиту, текст 16. Patishutam vaya bhratri bandhavam ativilangyate antyachutagata gatividastavo gita mohita kitavayoshita kastya jennishi. The Gopis are saying, O Achyuta, you know very well that because of the song of your flute, we rejected our husbands, sons, brothers, friends, and whole family. Гопи говорят, о, Ачюта, из-за звука твоей флейты нам пришлось отказаться от наших мужей, детей, других родственников. And we disobeyed their orders, and we came to you. Мы ослушались их и пришли к тебе. Yes. So you are a cheater. And only people can abandon young ladies like us during the night in the forest. Ты обманщик, и только люди, подобные тебе, могут заманить таких наивных, невинных женщин, как мы, ночью в лес. Yes. So now Gopis, they are manifesting in this verse how much Krishna is like a cheater, because he's calling them and at the same time he's rejecting them. Здесь Гопи называют Кришну обманщиком, поскольку он позвал их в лес, и в то же время он отвергает их. Yes. The commentary of Srila Gurudeva, Bhava Prakashika Vritti. Комментарий Шрила Гурудева
Бхава Пракашика Вритти. The general meaning of the words in this verse is like Pati means husband and Sutta means son. Значение слов в этом стихе: пати означает муж, а сута означает сын. And Anvaya refers to the relatives of the gopis' husbands. И анвая относится к родственникам мужей Гопи. Yes, like the father-in-law, mother-in-law, and other type of relatives of gopis' husband. Такие как свекровь, свекор и другие родственники со стороны мужа. Yes, like sister-in-law. All these relationships, they depend on husband's relation. И все эти родственные связи основаны на отношениях вот этого брака с мужем. Yes. Next one, Bhratri Bandhavam. Bhratri means brothers, and Bandhavan means one's own father, mother, brothers and sisters, and all relatives. Дальше вот эти слова указывают на бхратри, то есть это братья, и бандавам это собственные родители и родственники. So now the gopis who had their relatives trying to stop them from going to Krishna, they actually are singing this verse. Этот стих произносят гопи, которых не пускали, которых останавливали их родственники. Yeah, some of them, they were in the homes of their husbands and they were prevented from leaving their houses. Некоторые из них находились дома со своими мужьями, и родственники препятствовали тому, чтобы они выходили из дома. And other gopis, they were in their fathers' homes and they were stopped by their own relatives. А другие гопи были в домах своих родителей, и их отцы и другие кровные родственники также препятствовали им. And they kept the gopis locked inside their rooms. И они держали их запертыми в комнатах. Yes. But then a big fire of separation manifests in the hearts of the gopis. Но огромный пожар разлуки разгорелся в сердцах гопи. Yes. But because of this big fire, any obstacle in the hearts of gopis were destroyed. Но из-за этого большого пожара все препятствия в сердцах гопи были уничтожены, разрушены. Yes. So here, Srila Gurudev explains how Srila Shukadeva Goswami, he hid the confidential desires of the gopis from the materialistic people. И здесь описывается, что Шукадева Госвами скрыл истинные, вот такие глубинные желания гопи по отношению к Кришне от, так сказать, глаз обывателей. Yes. So therefore, the verses in Gopi-gita, they have the external meaning and also the confidential meaning. То есть все стихи в Гопи-гите имеют какой-то вот внешний смысл и скрытый смысл. So at first, he speaks to the materialistic people who eventually may read the Srimad Bhagavatam. В первую очередь, вот здесь, на поверхностном уровне, он обращается к материалистичным людям, которые могут просто вот случайно читать Шримад Бхагаватам. Yes. He says, Shri Krishna, he granted liberation to the gopis. Он говорит, что Кришна дал освобождение гопи. Yes. So it means that when gopis, they were feeling so much pain of separation, then automatically all the inauspicious things were destroyed from their lives. Это означает, что как только гопи ощутили вот это жжение разлуки, то все неблагоприятные, в общем, все эти препятствия, они были сожжены в их сердцах.
и они освободились от них. And in their meditation, they were embracing Krishna. And therefore, all the inauspicious things were removed. И в своих сердцах они обнимали Кришну, поэтому все неблагоприятное было устранено. Yes. And therefore, the gopis, they gave up their bodies only by thinking about Krishna. И поэтому, думая о Кришне, гопи оставили свои тела. Yes. Now, Shukadeva Goswami, he speaks to the devotees in a more confidential way. А теперь, как Шукадева Госвами обращается к преданным в более такой, так сказать, интимной обстановке. Yeah. So when gopis, they were completely absorbed thinking about Krishna in separation, there was a big fire manifesting. Когда гопи в разлуке с Кришной думали о нем, у них в сердцах разгорелся большой пожар. And that type of meditation is one kind of meeting, internal meeting. И вот эта медитация является одной из видов встреч, внутренней встречи. Yes. And all that suffering actually destroyed all the inauspiciousness. Вот эти страдания, они выжгли все неблагоприятное. Yes. And this fire from separation, this is much more powerful than death itself. И вот этот огонь или пожар разлуки, он гораздо сильнее, чем обычный пожар. Yes. So, as soon as Krishna came in the meditation of gopis, their transcendental bodies made of prema was manifested, and then they embraced him. И когда Кришна явился в их сердцах, у них проявилось духовное тело, сотканное из премы, и тогда они смогли обнять Кришну в своих сердцах. Yes. And therefore, the gopis, they feel so much bliss, and all the suffering was gone. И тогда гопи испытали блаженство, и все страдания ушли. This type of bliss cannot be even compared to the Brahmananda or even the happiness of millions of celestial planets. И это блаженство невозможно даже сравнить с блаженством Брахмананды или радостями райских планет. Yes. So we can clearly understand from what Gurudev is saying is that when gopis, they are meditating on Krishna, automatically their transcendental body, their prema swarupa, manifest. And by that, they have a direct meeting with Krishna as if it was completely real. Так мы можем понять из описания Гурудева, что когда гопи испытали вот это чувство разлуки с Кришной, у них они проявились вот эти духовные тела из премы, и они смогли встретиться лицом к лицу с Кришной, как будто это произошло в реальности физической. Yes. So Krishna, he entered in the heart of the gopis, and then they embraced him, and they went to Rasalila. И так Кришна вошел в сердца гопи, они его там обняли, и начался танец раса. Next one, ativilangyate. Ativilangya means neglecting completely. А вот эти слова означают полностью пренебрегая. The gopis, they tell to Krishna that although we know that this is very dishonorable to disobey the superiors, still we neglected our superiors and we quarrel with them. И гопи говорят, что несмотря на то, что мы знаем,
что это очень нецеломудренно, неблагочестиво не подчиняться своим родственникам. Тем не менее, мы не подчинились, мы пренебрегли их указаниями и пришли к тебе. Yeah, they wanted to tie us and to bind us, but still we came meet with you. Они хотели нас просто связать, но тем не менее мы все равно смогли освободиться и прийти к тебе. Yes. Next one. Te antyachutagata. The gopis say, "O Achyuta, you have disappeared from our vision." Гопи говорят: «О, Achyuta, ты исчез из поля нашего зрения. And you have failed in showing yourself to us. Тебе не удалось явиться перед нами». Yes. And maybe this name Achyuta is completely different from what you are doing. И то имя, которое ты носишь, Achyuta, оно не соответствует твоим делам. Yes. Then Krishna, he may ask the gopis, why did you come to me then? И тогда Кришна может спросить: а зачем вы тогда ко мне пришли? And gopis reply, but you have called us. Гопи отвечают: ну, ты же нас позвал. We had no desire to come, but you have called and we are forced to come here. А у нас не было никакого желания идти, но ты позвал нас, и мы просто не могли сопротивляться этому желанию. And Krishna said, no, I have not called you. Кришна сказал: нет, я вас не звал. Yes, you called us. Don't deny. Ты звал нас, не отрицай это. Yes. Gati-vidas tavod gita mohita. You played your flute by your own desire, and you call us to come here. Ты по собственной воле играл в своей флейте и таким образом звал нас. And you have complete knowledge of all the consequences of calling us. Ты прекрасно понимаешь как бы все взаимодействия причин и следствий. You know very well that we cannot resist the flute song, and we would come to you running. Ты прекрасно знал, что мы не можем сопротивляться зову твоей флейты, и мы обязательно прибежим. Then Krishna asked, if you know my intentions and my nature, then why you have come? И Кришна говорит: ну, если вы так хорошо осведомлены о моей природе и о моем поведении, зачем же вы пришли? You called us with your flute, the gopis said. Come on, come on, come on. Гопи говорят: ты звал нас в своей флейте, идите сюда, давайте. And then we cannot stop ourselves. И мы не могли просто удержаться. We know about your nature, but we also know that your flute song is very powerful, just like a spell. Мы знаем о твоей природе, мы также знаем, что звуку твоей флейты невозможно противостоять. What is spell? Spell, like black magic. Ну то есть она обладает магическими свойствами. Yes. Next one, Kitava Yoshita. You are a cheater. And you only have desire for cheating, although you have no any advantage on that. You just like to cheat for cheating. И также у тебя есть склонность обманывать. У тебя просто такая природа, даже если нет повода для обмана, все равно ты обманываешь ради самого обмана. Yes. Many cheaters, they do it to gain something and to have some advantage.
But you have no any advantage, and you just want to cheat us. Обычно обманщики обманывают для того, чтобы получить какую-то выгоду, преследуют какую-то цель. Но ты обманываешь просто так, потому что твоя природа такая. What is the reason for you to call us and after send us back? What is the reason of that? В чем смысл, что ты нас сначала зовешь, мы прибегаем к тебе, а потом ты нас отсылаешь обратно? Yes, we know that we have been cheated by you, but in cheating us, you also have been cheated. Мы знаем, что ты обманываешь нас, призывая к себе, но также мы понимаем, что ты обманываешь и себя. Yes. So Srila Gurudev say this is a very important verse. So many moods are hidden here. И Шрила Гурудев говорит, очень важный стих, здесь скрыты различные настроения. But we cannot discuss openly. Но мы не можем это обсуждать открыто. Yes. In the commentary of Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur, Sarartha Darshana in the Bhagavatam, he explains the words of the gopis trying to leave their homes to meet with Krishna. В своем комментарии на Бхагаватам Сарартха Даршани Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает настроение гопи, которые покидали свои дома. The gopis say, we were very pleased to be at home with our relatives and husbands, but why you have called us here? Они говорят, мы были вполне счастливы, находясь дома со своими родственниками и мужьями, и зачем ты нас позвал? And to come here, we have to disobey the orders of our superiors, and we have to suffer so much. Чтобы прийти сюда, нам пришлось пренебречь указаниями наших родственников, и из-за этого мы страдаем. And now we are about to die. So what did we gain disobeying our relatives? И сейчас мы практически уже на пороге смерти. И в чем же тогда был смысл того, что мы пренебрегли указаниями родственников? Yes. Achyuta means the infallible, the one who never fails. Achyuta означает непогрешимый, то есть тот, кто никогда не совершает ошибок. Yes. So here, the gopis, they tell Krishna, you are certainly infallible in your great obstinacy. Obstinacy means you're very determined person. И, конечно же, ты непогрешимый в том, что касается твоих намерений. Ты очень напористый. So suppose a boy, he is weeping bitterly for some particular toy. Например, какой-то ребенок, он плачет, потому что хочет какую-то игрушку. But for some reason, his father don't want to give him. Но по какой-то причине отец не хочет давать ему эту игрушку. And then father offers him so many varieties of sweets and many different toys. But the boy don't want to accept anything. И он дает ему там различные конфеты или какие-то другие игрушки, но ребенок не хочет принимать их. The boy is very stubborn and he only wants that specific toy. Ребенок очень упертый, и он хочет вот именно только эту игрушку. So the gopis are telling Krishna that he is like the same. И гопи говорит Кришне, что ты вот похож на такого ребенка. Gopis say, "Oh Krishna, your mind is one-pointed of determination." Они говорят, твой ум, он такой очень однонаправленный, целеустремленный. Yes, and we have been weeping continuously due to our feeling of separation from you. Мы будем постоянно
плакать из-за разлуки с тобой. Yes, and we are calling you because we are suffering so much. И мы взываем к тебе, поскольку мы сильно страдаем. Yeah, so still you are determined not to meet with us. Но, тем не менее, ты решительно настроен не встречаться с нами. And because of that, you make us suffer continuously. И из-за этого, таким образом, ты заставляешь нас страдать постоянно. Therefore, your name is Achyuta. И поэтому тебя называют Ачютой. Because you never fail to give us suffering. Потому что ты никогда, так сказать, не прекращаешь наши страдания. Yes. So this is the meaning of the word Achyuta for the gopis. Таково значение слова Ачюта для гопи. Because Krishna is always make them suffer without fail. Потому что Кришна всегда, так сказать, заставляет их страдать без перерыва, заставляет их страдать. The gopis say, previously we thought that you are called Achyuta because you never fail to exhibit your many special qualities. Раньше нам объясняли, что твое имя Ачюта означает, что ты всегда проявляешь какие-то удивительные качества. But now we understand that you are Achyuta because you never fail to cheat others. А теперь мы понимаем, что Ачюта означает, что ты никогда не терпишь неудачу в том, чтобы обманывать других. Then Krishna, he says, "Oh gopis, you say that you know I cannot give up this bad habit. So why you came to me at night like this?" И тогда Кришна говорит: о гопи, вы описали, что вы знаете, что я обладаю вот такой природой, что я все время обманываю других. Ну и зачем же вы тогда пришли? Yes. But the gopis, they reply again, "We have not come by our own will. You brought us here by force." И гопи говорят: да, мы знаем, но мы сюда пришли не по доброй воле, ты нас привел сюда силой. And Krishna asks, "How did they bring you?" И Кришна говорит: как я мог привести вас силой? The gopis say, "We were controlled by the sound of your flute." Гопи говорят: ну, нас контролирует звук твоей флейты. And the melody of your flute call our own names. И мелодия твоей флейты произносит наши имена. And that melody told us that you were weeping bitterly, almost fainting. Эта мелодия, она рассказала нам, что ты горько плачешь, чуть ли не теряешь сознание. And that melody also told us that you cannot live without us. И эта мелодия также нам рассказала, что ты не можешь жить без нас. So when we heard that, we became completely mad and we came running here. И когда мы услышали это, мы просто чуть с ума не сошли, и мы побежали сразу же к тебе. And we disobeyed our superiors and did not care about any future reactions of that. И мы ослушались своих родственников и даже не думали о последствиях этих действий в будущем. At that time, we did not care about anything. We just ran to meet with you. В этот момент мы просто ни о чем не думали, мы просто побежали к тебе. And then Krishna say, okay, if your words are true, if that is the real reason why you came, then you are completely foolish. Кришна говорит: ну, если это действительно так, если вы действительно из-за этого прибежали сюда, то тогда вы глупые. You are very ignorant girls, cowherd girls.
and then you have to suffer. Вы глупые, невежественные пастушки, и вы просто вынуждены страдать. And the gopis say, you are a cheater. We have come to you by our own will, but you do not value us. И сказали, ты обманщик, мы сюда пришли к тебе сами, а ты не хочешь принимать нас. Yes. So maybe one person is trying to get gold, but at the same time, that much endeavor he's making, he can also get one chintamani. Например, человек хочет добыть золото, он прилагает какие-то усилия, но, допустим, он так получилось, что он получил камень чинтамани. And after getting this chintamani, if the person throw away, he is completely foolish. И если он получил камень чинтамани и выбросил его, потому что он не получил золото, то он глупый. So we gopis are like that chintamani. It is impossible for any man to have our association. И вот мы, пастушки Вриндавана, мы подобны чинтамани. Никто из мужчин в этом мире он не может получить наше общение. It is impossible even for Narayana. What to speak of others? Это невозможно даже для Нараяны, что уже говорить об обычных людях. Yes. But still we have come here. And this is your good fortune that we came to you. И тем не менее мы пришли сюда, и в этом твоя великая удача, что мы пришли к тебе. You have got this chintamani automatically without making any separate endeavor. Ты получил драгоценнейший камень чинтамани, не прилагая для этого даже особых усилий. But not only that, it's not only one chintamani. There are millions of chintamanis here who came to you. Ты получил не один камень чинтамани, а миллионы камней пришли к тебе сюда. Yeah, so you have to understand your good fortune. Поэтому ты должен осознавать свою великую удачу. But you are Achyuta, you always can never fail to cheat. Но ты Achyuta, ты постоянно обманываешь. Yes. And moreover, you are a coward. То есть ты трус. And you are afraid of society. You are afraid of our husbands and relatives. Ты на самом деле боишься общества, ты боишься наших друзей и мужей, и родственников. Yes, and you are a very cruel person because you left us. И ты очень жестокий человек, поскольку ты оставил нас. You have no mercy at all. You are like a hunter who wants to kill so many deers. И у тебя нет никакого сострадания. Ты подобен охотнику, который убивает множество оленей. You have no realization of how precious we are, and therefore you are cheated. Ты не осознаешь, насколько ценными мы являемся, и поэтому ты обманываешься. Yes, so you have cheated us, but also you have cheated yourself. Ты обманываешь нас, но также ты занимаешься самообманом. Yes. So this is the very strong words of gopis. Вот это такие очень сильные слова Гопи. Yes. So now Srila Gurudev is saying that Kamdeva, the Cupid, he speaks about many great saintly personalities like Shukadeva Goswami, who never cut their hair, never wore any clothing, never cooked for themselves. И Шрила Гурудев описывает, что
Камадев, или Купидон, Бог любви, он описывает таких личностей, как Шукадева Госвами, которые никогда не стригли волосы, не готовили для себя, не делали одежду и так далее. Yes. Also, they never accepted any delicious food, and they never kept any type of possessions with them. Которые не наслаждались изысканной пищей и не обладали какой-либо собственностью. So Kamadeva says, look, all these beggars, they hate me, and that's why I have made them like this. Он говорит, посмотри, все эти личности, они ненавидят меня, поэтому я сделал их такими. And therefore, they are begging here and there, without any possessions or any clothes. Поэтому они занимаются попрошайничеством то тут, то там, потому что у них нету даже одежды. I have made them like prisoners, and I'm making them suffer so much. Я сделал их подобными заключенным, и они страдают очень сильно. So Kamdeva, he's thinking that because of his arrangements, all these sadhus, they have to live without any possession. То есть Камадев думает, что благодаря его усилиям все эти личности, они живут без какой-либо собственности. Yes, but actually, this is by Krishna's mercy that these sadhus, they have no interest in any worldly matters. Но благодаря милости Кришны все эти садху не имеют никакого интереса к материальным объектам. Yes, and Kamadeva, he thinks that he is cheating all the sadhus, but actually, he is being cheated by them. И Камадева говорит, что он обманул, обхитрил всех этих садху, но на самом деле они обхитрили его. Yes, because sadhus, they have no lusty desires, they don't like Kamadeva. Поскольку у садху нет вожделения, то они не любят Камадева. Yes. So in this way, Kamdeva, he wants to take revenge. And he thinks that he's making sadhus become like completely penniless. И Камадева, он хочет, так сказать, взять реванш, отомстить садху, и он считает, что он лишает их всякой собственности. But Kamadeva has no power for that. Actually, it happens because of Krishna's mercy to the sadhus. Но у Камадевы нету для этого полномочий, могущества. То есть садху являются таковыми по милости Кришны. So in the same way, the gopis, they tell Krishna that when he's trying to cheat the gopis, actually he is only cheating himself. Поэтому гопи говорят Кришне, что хотя ты пытаешься обмануть нас, на самом деле ты обманываешь себя. So in the commentary of Srila Jiva Goswami, he explains the words Gopi-gita in a very special way. В комментарии Шрила Джива Госвами он описывает вот эти слова особым образом. Yes, Gopi-gita means one who understands the movements and the moods of another person. Гати-видха означает, указывает на человека, который чувствует и понимает мысли и настроения другого человека. And in this case, it applies to Krishna and also to the gopis. И в этом случае это приложимо как к Кришне, так и к гопи. Yeah, so the gopis, they tell Krishna that we understand your reasons and we hear the melody of your flute. И гопи говорят здесь Кришне, что мы понимаем, так сказать, твои намерения, и мы также слышим звук флейты.
Yes, and then we came quickly running to you. Поэтому мы быстро прибежали к тебе. Yes. And then we know that you are a very lusty person. Therefore, you call all of us here. И мы знаем, что у тебя очень много похотливых желаний, поэтому ты нас всех позвал сюда. So the word Gopi-gita has also another meaning when applied to Krishna. И вот это слово Гати-витха имеет еще другое значение в отношении Кришны. Yes. The gopis, they say, you are also Gopi-gita because you know that in the sound of your flute, if the sound of your flute enters our ears, we can no longer remain at home. И ты знаешь, что когда звук твоей флейты входит в наши уши, то мы уже просто не можем оставаться дома. Yes. You know that the deer come to the hunter when he also play the flute. Ты знаешь, что олень выходит к охотнику, когда тот играет на флейте. Yes, you are so expert in playing your flute that many varieties of sounds and melodies coming from it. Ты очень искусен в игре на флейте, и поэтому из нее выходит такое безграничное разнообразие всяких звуков и мелодий. Yes, and you know many different ragas and raginis, and which are so beautiful that everyone becomes attracted. И ты знаешь такое множество раг и рагини, что все привлекаются этими звуками. Yes, and you are very expert how to attract different people and creatures with the sound of your flute. И ты очень искусен в том, чтобы привлекать множество людей и других живых существ с помощью своей флейты. So that's why we have come to you just like the deer goes to the hunter. Поэтому мы пришли к тебе, подобно тому, как олень выходит к охотнику. Yes. So the gopis, they are trying to say that actually the deer, he don't want to go to hunter. The deer also don't want to be killed by hunter. But still the sound of flute is so powerful that the deer is bound to go to the hunter. То есть, другими словами, гопи говорят, что олень, он тоже не хочет идти к охотнику, он не хочет быть убитым, но тем не менее звук флейты охотника имеет такую силу, что олень не может сопротивляться. Yes. Then Krishna, he asked them, I know that you are very steady in your chastity. You're very chaste ladies. And you don't act against your strict nature. И тогда Кришна говорит Гопи, что я знаю, что вы очень целомудренные девушки, вы никогда не нарушите своих устоев целомудрия. So why you have come? Почему же вы тогда пришли? То есть какой в этом смысл? And the gopis say, we know the power of your musical arrangements. И Гопи говорят, тогда мы знаем могущество твоей музыки. Yes, even Indra, Shankar, and the Brahma, they are attracted when they hear the songs of your flute. Мы знаем, что даже Индра, Брахма и Шанкара, они тоже попадают под влияние звуков твоей флейты, если слышат его. So how can we not become attracted? Но как же тогда мы можем не привлечься? After all, you are extremely beautiful, and all young ladies are attached to you. И ты к тому же очень привлекателен, и как могут молодые девушки не привлечься тобой? So why we will not be attracted also?
почему тогда мы не можем также привлечься? So we became completely mad and we came to you. Поэтому мы просто становимся безумными и бежим к тебе. Yes. So next line. Kitavayo shita kastya jannishi. Kitava means a cheater. Китаба означает обманщик. Yes. So the gopis say, no one but you could leave such beautiful, sweet young ladies on the bank of the Jamuna alone in this very beautiful night. И Гопи говорят ему, только такой обманщик, как ты, способен оставить таких прекрасных юных девушек, как мы, на берегу Ямуны. Actually, no cheater in the world can cheat like you. На самом деле, ни один обманщик в мире не может так обманывать, как ты. Yes. So, your cheating is very bad, even in the society of cheaters. Твой обман очень такой, плохой, такой нехороший, даже среди других обманщиков. Yes, you are the real Achyuta because you cannot live without cheating. Ты настоящий Achyuta, поскольку ты просто не можешь жить без того, чтобы обманывать. Yes, duplicity is your favorite quality, and therefore your name is justified as Achyuta. Двуличие – это твое главное истинное качество, и поэтому ты носишь имя Achyuta. Yes. So Srila Gurudeva is saying, this verse has many more meanings, very hidden, but I have not touched them. И Гурудев говорит, что в этом стихе есть еще другие скрытые значения, но я не касаюсь их. Yes, and you will be able to understand them by performing your bhajan. И вы сможете понять их, совершая собственный баджан. Yes. So, there are 4 kinds of gopis. Swapaksha means the group of Radha. Есть 4 группы гопи. Это свапакши, это группа Радхарани. Vipaksha, who are against Radha. Випакша, это те, кто против Радхи. Tatashta, those who are neutral to Radha. Татастха, то есть те, кто нейтральны к Радхе. And Surid, those who are friendly to Radha. И Сухрид, те, кто настроены дружественно по отношению к Радхе. So every verse, it may be spoken by any of these 4 groups. И любой стих может быть произнесен любой из этих групп. So therefore, each verse has 4 different meanings corresponding to the moods of the different groups of gopis. Поэтому каждый стих имеет как минимум 4 значения, которые соответствуют вот этим настроениям 4 этих групп. Yes. But our acharyas, they have not given 4 different explanations for every verse. Но наши ачарьи не дают вот 4 разных объяснения для каждого стиха. And whatever they have not spoken, and also what they have spoken, it has to be realized by the readers themselves. И то, что они говорят, и то, что они не говорят, те, кто читает эти стихи, должны понять самостоятельно. Yes. It means many things are not written in Shastra. We have to realize according to our level of bhajan. Другими словами, далеко не все сказано в шастрах, поэтому мы должны понять это
благодаря собственному баджану. Yes. So the Swapaksha gopis, they are left side. They are in the group of Radharani. И так свапакши это как бы левое крыло, они в группе Радхарани. Yes, they have the contrary mood, Bhamya Bhav. Они имеют такое вот настроение, так сказать, воинственное противостояние. Yes, the gopis in the group of Vipaksha, they are right wing, means they are in Chandravali's group, Dakshina Bhava. И группа вот эта Випакша, это те, кто против Радхарани, они являются правым крылом. Это группа Чандравали. Yeah, they have the submissive mood, and they also express themselves in these verses to Krishna. У них такое настроение подчинения, и они также говорят эти стихи вот в этом настроении. Yes. The Surit gopis, they are just like gopis Shamala. And the Tatashta gopis, they are like in a group like Bhadra, represented by Bhadra. Группа Сухрит гопи, они представлены Шьямалой. Гопи из нейтральной группы представлены Бадрой. Yes. So the gopis who are in the group of Radha, they speak in a contrary mood and they have man. Гопи из группы Радхарани, у них такое вот воинственное настроение, и они говорят с вот этим с маном, гневом. Yes, and sometimes different gopis, they will speak different verses of Gopi-gita. И иногда разные гопи произносят разные стихи в этой Гопи-гите. Yes. And the moods of gopis, they also be changing. Sometimes they feel happiness, sometimes they feel distress. И иногда настроение гопи меняется, иногда они чувствуют счастье, иногда они испытывают горе. Yes, their moods are changing like the waves in the sea. Говорится, что их настроение меняется, как вот волны в океане. Yes, the waves, they have no proper direction. They may be changing, they may be very high, like that. У волн в океане нет как бы определенного вот вектора движения. Они могут туда-сюда плескаться, они могут быть то большими, то маленькими. Yeah, so Srila Gurudev say, I hope you develop some taste for these topics. И Шрила Гурудев говорит, я надеюсь, вы разовьете вкус к подобным темам. These are very profound and very difficult to understand. Эти темы очень глубокие и очень сложно понять их. And be careful. Don't think the gopis' transcendental sentiments are like ordinary lust. И ни в коем случае не думайте, что вот эти трансцендентные эмоции гопи подобны обычному мирскому вожделению. You should pray to this book and pray to these verses. Мы должны молиться этой книге и этим стихам. These verses are like mantras. They have the words of Krishna and the gopis. Эти стихи как мантры, потому что там содержатся слова Кришны и Гопи. And they were given to us in order for us to understand and also follow them. Они даны для нас для того, чтобы мы поняли их и следовали им. So Srila Jiva Goswami and Srila Vishwanath Chakravarti Thakur, they have prayed in their commentaries for the mercy of the gopis. И Шрила Джива Госвами, Шрила Вишванатха Чакраварти Тхакур, они молятся этим
стихам Гопи. Yes, even Srila Shukadeva Goswami cannot understand fully all these topics. Говорится, что даже Шукадева Госвами не может понять эти темы в полном объеме. But by the mercy of Radha and Krishna, Shukadeva Goswami, he tasted something of this sweetness. Но по милости Радхи и Кришны Шукадева Госвами смог до какой-то степени ощутить сладость этих отношений. Yes, and we also pray to their lotus feet that we can understand something. И поэтому мы также слезно молимся о том, чтобы осознать хотя бы какую-то толику. Yes. Whatever we speak, whatever we think, whatever we can taste is only by their mercy. Все, что мы можем понять, вот, ощутить вкус, осознать, это только по их милости. Yes. Without the mercy of Radha and Krishna and Gopis, no one can realize these topics. Без милости Радхи, Кришны и Гопи никто не способен понять эти темы. Yes. So like this ends the verse 16. На этом заканчивается текст 16. Yes. Next time we will continue with the verse 17. И в следующий раз мы продолжим с 17 стих. Vanchakalpatarvyasya kripa sindhubheva cha patitanam pavanebhyo vaishnavibhyo namo namaha.